Hello everyone, welcome to A Square Telangana and Andhra Pradesh Mathematics Chapter-11 Trigonometry. Reality Lecture 3 వచ్చేసరికి Problem 4 and 5. Fourth problem వచ్చేసరికి if cos A is equals to 12 by 13, then find sin A and cos A and tan A. A less than is equals to 90 degrees. First solution. Given that cos A is equals to 12 by 13. Next to find sin A, cos A and tan A. Triangle ABC, let us consider it be 90 degrees. మనకి ఏముంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసరికి యాంగిల్ ఉంది. ఓకే, మనకి కాస్ θ అంటే ఏమిటి? కాస్ θ అంటే adjacent by hypotenuse. కాస్ θ అంటే adjacent by hypotenuse. యాంగిల్ కి ఫేస్ చేసేది ఏంటి? మనకి ఇది వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ అని కింద adjacent ఇది hypotenuse. మనకి కాస్ θ అంటే ఏంటి? adjacent by hypotenuse. adjacent ఎంత ఉంది మనకి? 12, hypotenuse 13 by Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equals to side square plus side square. Hypotenuse ఏముంది మనకి? AC square is equals to side AB square plus BC square. BC square మనకి AC ఎంత ఉంది? మనకి 13 square is equals to AB, 12 square is equals to plus x square. సారీ, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ఏమి లేదంటే x అని కన్సిడర్ చేయండి. x square 13 square వచ్చేసరికి 169 is equals to 12 square వచ్చేసరికి 144 plus x square. ఈ 144 ని తీసుకురండి. 169 minus 144 is equals to x square. 169 minus 144 వచ్చేసరికి 25 is equals to x square. 25 రాసుకోవచ్చు మనం, 5 square రాసుకోవచ్చు is equals to x square. ఈ స్క్వేర్ వచ్చి ఏమైంది మనకి? రూట్ ఆఫ్ 5 square is equals to x. ఈ స్క్వేర్ ఈ రూట్ క్యాన్సిల్, x is equals to ఎంత మనకి? 5. అంటే మనకు ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి 5 వచ్చింది. ఓకేనా? మనకి ఏం ఫైండ్ చేయమని? టు ఫైండ్ sin A, cos A and tan A. sin A మనకి sin అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ ఏముంది? 5. హైపోటెన్యూస్ 13. నెక్స్ట్ cos A. cos అంటే ఏంటి మనకి? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. అడ్జసెంట్ ఏంటి? 12. హైపోటెన్యూస్ 13. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి? tan A. tan θ అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ ఎంత ఉంది? 5. అడ్జసెంట్ 2. నెక్స్ట్ మనకి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ 3 tan A is equals to 4, then find sin A and cos A. ఫస్ట్ మనకి సొల్యూషన్. మనకి ఏమి ఇచ్చిండు? గివెన్ దట్. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి మనం గివెన్ దట్ అని పెట్టాం. గివెన్ దట్ ఏమి ఇచ్చిండు? 3 tan A is equals to 4. ఇది ఇంటూలో ఉంది, ఇది వస్తే ఏమైతుంది? మల్టిప్లికేషన్. tan A is equal ఇంటూలో ఉంది, ఇది వస్తే ఏమైతుంది? డివైడ్ 4/3. tan A is equals to 4/3. ఓకేనా? ఏమైతుంది? A B C. మనకి tan అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఇదేమవుతుంది? యాంగిల్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? ఏ దగ్గర ఉంది. సో ఇదేమైతే మనకి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్, ఇది అడ్జసెంట్, ఇది హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ ఎంత ఉంది? 4, అడ్జసెంట్ 3. అంటే మనం ఇక్కడ x ఫైండ్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? టు ఫైండ్ sin A అండ్ cos A. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేస్తే హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ పైథాగోరస్ థీరం. హైపోటెన్యూస్ ఏంటి మనకి? ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్. అది ఇక్కడ ఏసీ ఏంటి మనకి? ఎక్స్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి ఎంత? 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9. 4 స్క్వేర్ 16. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9 ప్లస్ 16 ఎంత? 25. 25ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? లైక్ 5 స్క్వేర్. ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ స్క్వేర్ పోతే ఏమైతుంది? రూట్ 5 స్క్వేర్. ఈ స్క్వేర్ ఈ రూట్ క్యాన్సిల్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత మనకి? 5. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? టు ఫైండ్ సైన్ ఏ. సైన్ ఏ మనకి సైన్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ ఎంత? 4. హైపోటెన్యూస్ 5. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కాస్ ఏ. కాస్ అంటే ఏంటి? అడ్జసెంట్. అడ్జసెంట్ ఎంత ఉంది? 3 బై హైపోటెన్యూస్